Good evening. My name is Turner Bitton. I'm the secretary here at the Salt Lake Community Network. I'd like to thank you for tuning in to our town hall tonight about Connect SLC, Salt Lake City's transportation master planning process. Tonight, our moderator is Edgar Zuniga, who has been one of our moderators for past events. Tonight's town hall is being conducted simultaneously in English and in Spanish. So what you'll see tonight is a slide will be presented in English, followed by a quick translation in Spanish. And we will ask that you hold questions until the end or put them in the chat in writing so that we can get to those at the end, and then the same process will follow. First, a question will be asked and answered in English, and then translated into Spanish as well. So with that, Edgar, we'll go ahead and let you take over. Thank you, Turner. Welcome, everyone. Bienvenidos a todos to this town hall with Westview Media, Salt Lake Community Network, and the Department of Transportation with Salt Lake City. Like Turner said, this will be bilingual this evening. Este es un foro que vamos a tener con Salt Lake Community Network, Westview Media, y el Departamento de Transporte de la Ciudad de Salt Lake City. We're joined this evening by Joe Taylor, Transportation Planner with the Department of Transportation with Salt Lake City. And as well, we're joined by Greg Sanchez, who is a traffic engineer with the same department. Esta noche estamos con Joe Taylor, que es planificador de transporte para el Departamento de Transporte de la Ciudad de Salt Lake City, y Greg Sanchez, que es un ingeniero de tráfico también para el mismo departamento. Welcome. Hi, thanks for having us. Thanks to Salt Lake Community Network, and we're excited to be here to share our update of our master plan with you all. Thank you very much for being here. So Connect SLC, tell us all about it. Why is it so important and necessary? So Connect SLC, or the Salt Lake City Transportation Master Plan Update, is an attempt to project a unified theme of our values as a city onto our transportation infrastructure. So that as we continue to build transportation projects, they reflect the values that we have as a city and as a population. Ahora en español. El SLC Connect o el plan que Salt Lake City tiene para el maestro de transportación, básicamente es una manera como la ciudad está tratando de enfocarse en conectar a sus valores para que el plan para el futuro pueda representar lo que la ciudad necesita. Muy bien. All right, next slide. Okay, so just a bit about what the plan is. I mean, can you all see that okay? Yes. Excellent. So we want the plan, this is very high level, but we want the plan to be a guidebook for how we use our roads and move things around in the future. Basically what the street can mean to us and how we can best use it. We want a means to express, as I said, our values as a city, expressed in how we get around. And we also want to meet the changing world of transportation and other elements of the future and take as best advantage of them as we can. Lo que es Connect SLC es una guía de cómo usamos nuestras calles y cómo mover cosas en el futuro. Es una manera de expresar nuestros valores como una ciudad en cómo nos movemos. Es también una receta para tomar ventajas del futuro y cambiando formas de transportación que estamos viendo. All right. And just a few notes about what the plan isn't. I think often when you see a transportation master plan, it's just a laundry list of projects that a city or other entity wants to build. This is not that. It does not specifically have much to say about cars. It is certainly not anti-car, but it doesn't address them directly in many elements, and it's not top-down. We are reaching out to the community as often as we can and at every turn to be informed by what they say. Entonces lo que Connect SLC no
no es una lista de proyectos de la infraestructura, no es una lista de lo que la ciudad planea hacer, construir, cambiar. Tampoco es enfocado solo en automóviles. No está diciendo que está en contra de los autos, pero que está tomando en cuenta mucho más que solo los automóviles. También no viene de arriba, no es algo que están tratando de buscar opiniones y sugerencias de la población, de la gente que vive aquí. Okay, just a little bit of background. We have an existing plan from 1996. It's still on the website of Salt Lake City Transportation. It's a good plan, go look at it. And if you look at the picture here, that's from the plan, the old plan. That's kind of what we're trying to get away from. We want a community-driven plan, and we'll get a little more into that and how we're trying to do that. It's focused on policy for the whole city to use. And the plan is focused on people and not necessarily their vehicles. Lo que estamos tratando de hacer es actualizar el plan que tenemos, que es del 1996. Aún funciona bien, pero es hora ya de actualizarlo. De hecho, pueden ver la foto ahí. Ese viene del plan antiguo. Entonces, por eso lo estamos tratando de actualizar lo que queremos, lo que necesitamos, lo que se necesita. El plan va a ser guiado por la comunidad. También va a ser enfocado en pólizas. Y finalmente empieza con personas, no con vehículos. All right. This is just a short list of some of the people who helped put the initial approach to the plan together. We just want to note that we have a lot of great partners and friends in this, and that we are certainly not trying to do it alone. We would like to shout out thanks for our friends in the city in planning, compliance, engineering, sustainability. The mayor's office has been a huge help, as well as the redevelopment agency and public lands. We have great support from Wasatch Front Regional Council, the Utah Transit Authority, and the Utah Department of Transportation. So they really helped us kind of shape what we're trying to do here. Aquí queríamos presentar las varias organizaciones que nos han ayudado a crear este plan, a poder hacer esto posible. Un comité de consejo, podemos decir, muchos departamentos de la ciudad de Salt Lake, que puede ser planeamiento, conformidad, ingeniería, sostenibilidad, la oficina del alcalde, la agencia de urbanización y terrenos públicos, también el Wasatch Front Regional Council, la autoridad de tránsito de Utah y el departamento de transportación de Utah. All right, and then we have a terrific consultant team that's helping us out with this project. Nelson Nygaard is our main consultant, based out of Los Angeles and Oregon. And there's a list of a few of the projects they've worked on that we wanted to highlight because we think they're reflective of what we're trying to do, including the NACTA Urban Street Design Guide, a whole bunch of innovative master plans, especially in the Western US. They have a global perspective, especially on transit mobility issues, but a lot of work in the Western US. And they focus on multimodal sustainability and equity. You know, that was all stuff that we didn't have to bring up to them. They brought up to us, which was great. And then, you know, shout out to our consultants at Avenue, including Greg. And, you know, we also have some policy specific experts as well. So. También tenemos un equipo de consultantes que nos están ayudando, principalmente Nelson Nygaard, que es una compañía basada en Los Ángeles y en Portland, Oregon. Ellos tienen una historia buenísima en crear planes de maestro bien innovativos. Tienen mucha experiencia en el lado oeste del país, también una perspectiva global. Ellos enfocan mucho en equidad, en sostenibilidad y en varios métodos de transporte, no solo un método de transportación, sino varios métodos que nosotros podemos usar. Y también hay otros consultantes como Avenue y otros que están ayudándonos a llevar esto a cabo.
Okay, and then we'll just talk a little bit about the Community Advisory Committee. They have been an amazing part of this plan and something that I don't believe Salt Lake City has done before. It is a group of 9 people representing the community. They are paid to participate in this project. We put out a call for applications through all of our own networks, as well as social media, radio, and flyers. We had almost 100 applications, representing a huge amount of demographic, geographic, and ability diversity. And we were able to review those. I didn't personally review them, but we had an amazing team within Salt Lake City, WFRC, and UTA. And these folks have already done a whole bunch of great work, and they're really great people, bringing in a lot of perspectives that I wouldn't have. But they have been shaping the engagement for the whole plan. They're keeping us honest and accountable to our boss being anybody who lives, works, or buys something in Salt Lake City. And they've been a huge help in connecting us to social and demographic networks and communities that we would, as city employees, otherwise miss. Entonces ahora vamos a hablar del Comité de Consejo de la Comunidad. Ellos son los representantes de la comunidad que son pagados. Invitamos a todos a aplicar por medio de invitaciones vía radio, media social como Facebook, también por muchos folletos. Casi 100 personas aplicaron y pudimos ver una participación demográfica, geográfica y también habilidades muy diversas que nos hizo muy feliz ver. Tuvimos un equipo que los revisó y escogieron al comité de 9 personas. Los que lo revisaron eran representantes de WFRC, UTA y la ciudad de Salt Lake. Y también el comité de consejo de la comunidad, o CAC, lo que ellos van a hacer es van a mejorar la manera de cómo la ciudad se consiga hablar con la gente, con la comunidad. También van a ayudar a mantener a la ciudad honesto y verse bien al jefe, que el jefe en este caso son quien sea que vive aquí en la ciudad de Salt Lake. Y también ellos nos conectan a varias redes que tal vez nosotros como trabajadores de la ciudad no tenemos. Nos van a conectar con más gente de la comunidad. Okay, and so just a list of the specific policy areas that we are trying to address with this plan. And we are looking to the community for exactly how we will be addressing these specific areas. But we want to look at transportation through the lenses of equity, active transportation or walking and biking, and safety. Safety is a huge part of this plan. Curb parking and demand management, and that's basically just how do we use the side of the street? Is it a parking meter or a sign or nothing at all, or something new? Emerging mobility and emerging technology and mobility options. We suspect that things like Uber or the scooters will not be the last new technology we face. How do we design streets better, and how do we manage the right of way? How do we be more environmentally sustainable and create better air quality? A specific area we're addressing with the plan is east-west connections. Essentially, how do we better bridge the gap between the east and west side of Salt Lake City, over, under, or through the tracks and the freeway? And how do we work better with our planning and our land use department so that the city works as a system? Lo que estamos tratando de hacer es mirar a la transportación, el sistema de transportación por medio de muchas cosas nuevas. Esto siendo la equidad, también el transporte activo y seguridad, que la gente se siente bien andando por las calles. La administración de la acera, el estacionamiento y demanda de cómo la gente de los carros usan la propiedad, lo que enfrente la calle.
tecnologías emergentes y opciones de movilidad. Esto puede ser los scooters que vemos que se puede rentar y pagar para usar. Estamos viendo cómo diseñamos calles y cómo manejamos la propiedad. Sostenibilidad, algo que es más ecológico. Conectar el este y oeste de la ciudad. Esto se trata de ir arriba, abajo, cómo podemos cruzar los ferrocarriles y el I-15, la carretera principal. Y cómo integramos el uso del terreno, de cómo podemos implementar un mejor uso del terreno aquí en la ciudad. All right, so this is just a quick timeline. And, you know, like any project, we are a little bit behind. But right now we are working on, you know, so we chose our Community Advisory Council. We have started to set the values. We have the framework laid out. The values came mostly from our first round of surveys. So thanks to everyone who took that or participated in an in-person event. And now we're using that information that we received from folks to develop, you know, our policy specific areas. And then we'll compile that, put it back out to you know, our residents and anybody who wants to engage with it, hopefully all of you watching. And then we'll review what we heard, create a final draft and try and get it approved. Esta es la línea de tiempo de lo que planeamos hacer con la comunidad, el comité de consejo de la comunidad para poder hacer un nuevo plan. Ya hemos escogido los miembros del comité y ya hemos podido escoger los valores, una visión y la manera de cómo queremos formar el plan. Y esto nos ayudaron muchos que tomaron las encuestas que hemos sacado en estos meses pasados. Estamos en el proceso de crear más pólizas y ya cuando estemos listos vamos a juntarlo como un plan, lo vamos a repasar y esperamos que ya por octubre, noviembre lo podamos adoptar y implementar. Awesome, thanks, Greg. And so just a little bit on our first round of engagement, which was our values survey. It was very, very general. It didn't touch on any kind of specific location or transportation practice or infrastructure. Just asking people really what they care about. We had an online survey as well as an in-person exercise. And we really, especially through our Community Advisory Committee, you know, tried to focus on those areas and groups in the city that we, you know, frankly, haven't done a very good job of engaging in the past. We showed up at a whole bunch of pop-up vaccine clinics, mostly at Westside Elementary Schools. And we did make a big push on the West Side. Not that we are trying to forget about or not pay attention to the East Side, but you know, we just haven't done as good a job on the West Side in the past. What we heard, the things that are most important to our residents are air quality, reliability, safety from harm, and affordability. And so we are working on kind of imbuing all of our policies, you know, with a mind towards those four things specifically. Not that we're going to ignore other areas, but, you know, that's what we heard is important to folks. And so that's what we're going to try and pay attention to. And then, you know, our Community Advisory Council kind of took what we heard and helped us kind of weight what more underrepresented communities had been saying. And so we're going to include equitable access to opportunities. So there will be kind of 5 key themes that run throughout the plan there. Estos son lo que sacamos de la encuesta. Son unos valores que hemos escuchado de ustedes que se sienten que es importante. La encuesta que sacamos no era tan específica en cosas de transportación, sino era más general de lo que ustedes esperaban de nosotros de la ciudad. Era una encuesta y también unos eventos en persona. Los eventos en persona hicimos un gran trabajo enfocándonos en estar en clínicas de vacunas, especialmente en el lado oeste.
Y la razón por qué hemos estado enfocando en el lado oeste es porque en el pasado no se ha enfocado tanto en el lado oeste, sino pero tampoco no estamos diciendo que estamos olvidando el lado este, sino estamos tratando de escuchar los dos lados. Y al final lo que hemos escuchado es lo que importa, lo que ustedes valoran es la calidad de aire, el ambiente, confiabilidad, seguridad y bajo costos. Y ahora el comité de consejo de la comunidad está tratando de ver cómo podemos tener mejor acceso a oportunidades mejores para la comunidad. Thanks, Greg. Okay, so where we're headed next is we're going to take those values that we heard as most important, and we're going to draft policy and best practices. And that will take the form of an interactive map that folks can participate in, and hopefully Salt Lake Community Network will help us get the word out on that. We'll also have the map on paper and do some in-person exercises with that. And then we're going to have a series of topic-specific workshops. And hopefully that will lead to kind of the meat of the plan that we will then bind together and bring back out to the public to review. Entonces lo que sigue es que vamos a hacer una póliza borrador de lo que queremos implementar en el plan y también lo queremos hacer un mapa interactivo donde ustedes, los residentes de la ciudad, pueden ver y ver lo que estamos tratando de implementar y también tener unos eventos en persona para poder hablar de lo que es importante y lo que ustedes esperen y qué piensan de lo que hemos hecho hasta ahorita. And thanks for having us. Thanks to Edgar and Turner with Salt Lake Community Network, and special shout out to Greg, who did not have a very easy job tonight. So thank you so much for him. Hopefully Salt Lake Community Network will get our webpage up and you can get in touch with us and look out for further engagement. So thanks so much. Thank you both for that presentation. Gracias a los dos por esa presentación. We'll now turn over to questions. Vamos a hacer una ronda de preguntas en inglés y en español. So I'll start off with the first question. Transportation already has plans for streets, transits, and bikes, pedestrians. Why do we need this plan? Why do we need an update to the 1996 plan? What will it achieve? El Departamento de Transporte ya tiene planes para las calles, el tránsito, bicicletas y transeúntes a pie. ¿Por qué se necesita un plan nuevo actualizado del 96? ¿Qué es lo que desean lograr con esto de forma concreta? Thanks, Edgar. We do have some great plans, and those plans are going to serve as the foundation of this plan. But we want this plan to achieve two things above and beyond what we already have. With our existing plans. Sí tenemos muchos planes que son muy buenas, que nos han servido mucho en el pasado, pero hay dos cosas que queremos cumplir con este plan que vamos a sacar ahorita. The first thing we want to achieve is functionality across our divisions and our various plans so that we work well together to imbue all of our transportation projects with the values that we're hearing from the public. Primero, queremos implementar mejor eficiencia en nuestros departamentos para poder implementar los valores que estamos escuchando de los miembros del público. And the second thing we want to do is create a guidebook so that as things change in the future, things we may not have seen coming, we can be ready to embrace what will work for us and reflect our values, and we can be ready to mitigate what won't work for us and won't reflect our values. Y segundo, queremos crear una guía para cuando se cambia el mundo de transportación, que podemos estar listos para implementar los nuevos emergentes tecnologías, para reflejar nuestros valores o para protegernos de las nuevas tecnologías para aún así
cuidar nuestros valores como una ciudad. Thank you both very much for that. So what is the Community Advisory Council and why did you decide to pay them versus having volunteers? ¿Qué es el Consejo de Asesoría Comunitario y por qué deciden pagarles en vez de contratar a voluntarios? The Community Advisory Council is 9 private citizens, all residents of Salt Lake City. And they represent a very diverse group, linguistically, economically, culturally, and geographically, to help inform our project. El comité son representantes de la ciudad, son residentes de la ciudad que viven aquí, 9 personas que representan una diversidad de lenguaje, de posición económica, de varios valores. And we pay them, we're paying them, this is a new thing that the city has never done, because we want to include everybody and not just people that have extra time or energy to volunteer. And we can also demand much more from them because they're working for money. Y les pagamos porque es una cosa nueva que la ciudad está haciendo, es que queremos que todos pueden participar, no solo los que tienen más tiempo, más habilidad, disposición o tiempo libre para participar, sino que también sienten que están siendo recompensados y también para que le podamos pedir más de ellos como representantes de la comunidad, podemos pedir que se esfuercen un poquito más para ayudarnos a cumplir con nuestro plan. All right, great. What does it mean to be a policy plan rather than a list of projects? Will the plan include project recommendations at all? ¿Qué significa que este es un plan de pólizas o políticas en vez de una lista de proyectos? ¿El plan incluye recomendaciones para proyectos a futuro? Sure. So this plan is much more about how we do things than where we do it and what we do. It's how we treat, broad level questions. Not necessarily where a bus stop should be, for example, but how do we get more people to ride the bus? Not where there should be parking meters, but how many, if any, and how should the parking meters work? So much more how than what or where. Es básicamente, estamos viendo cómo hacemos las cosas en vez de dónde y cuándo. Simplemente es enfocarnos en si hay una necesidad para paradas de bus, no tanto en qué lugares específicos. Y así estamos implementando esto. No es una lista de proyectos específicas, sino de cómo vamos a aplicar cómo vamos a aplicar los principios del plan. And there will likely be a few key projects or key moves, specific recommendations, likely with respect to the divide between the east and west halves of the city. There may be some specific recommendations there, and there may be some other specific land use or on the street recommendations. Y puede haber diferencias en las sugerencias entre el lado oeste y oeste. Todo depende en el uso del terreno que tenemos planeado y cómo vamos a implementar el plan. All right, thank you. So the big question, how can we participate in the creation of this plan? ¿Cómo podemos participar en la creación de este plan? So the project email is always open, and we are always listening and looking for recommendations. You can also sign up for notifications so that when we do a specific engagement effort, you can be notified and make sure that you get to participate in that. Aquí tenemos el correo electrónico, y si ustedes nos quieren mandar un correo, siempre estamos escuchando, estamos dispuestos a escucharles y sus ideas. También se pueden apuntar por avisos, notificaciones de cuándo vamos a tener actividades o eventos para que puedan llegar y
y darnos también sus ideas. Great. And since you mentioned that this is a policy plan and not a list of projects, how can we help those who are viewing this understand what kind of suggestions or ideas they should be sending to you at this email address? Como este es un plan de políticas y no una lista de proyectos, ¿cómo podemos guiar a los que nos están viendo a saber qué tipo de recomendaciones o sugerencias pueden enviar a este correo electrónico que aparece en pantalla? Sure. So if you were to send a specific recommendation, I want to see this in front of my house or my street or my business, we would probably figure out how to get it to the right person, although it wouldn't be in this plan. If you have an idea about how the roadway could make for better air quality, or have an idea about how a bus route could work better in your community, those are the kinds of things that we would be looking for. Si ustedes tienen ideas de, por ejemplo, yo quiero esto en frente de mi casa o en mi cuadra, pues nosotros podemos ayudarles a que esa sugerencia llegue a la persona correcta, pero lo que nosotros estamos buscando es, si ustedes tienen sugerencia de cómo mejorar la calidad de aire en el ambiente, o de cómo mejorar una ruta de bus, esas son cosas que queremos escuchar. All right. Yeah, I think that's an important distinction so that people understand exactly what it is that you're looking for. Creo que esa clarificación es muy importante para que la audiencia sepa exactamente qué es lo que ustedes están buscando. The plan doesn't focus on cars much, or if at all. Why is that? I know we touched on that earlier. El plan no se enfoca en los autos. ¿Por qué es esto? Yeah, cars are by far the best served vehicle or mode of transportation we have in Salt Lake City. And, you know, we don't really have an option to widen many roads, right? So we're going to have to, as, you know, the population increases and trips increase, figure out how to make other things work. We don't want anything to work worse for cars, but we really need to spend our energy, you know, bringing up those other modes so that we can work better as a system. Hoy en día, los autos son los mejores, la mejor manera de movernos. Pero en el futuro, cuando ya llegan más personas, se aumenta la población, pues tenemos limitaciones en cuanto a poder ampliar carreteras, agregar carriles a la calle. Entonces tenemos que ya enfocar en cómo mejorar otros métodos de transporte para que no nos quedamos pegados con los carros, sino también tenemos en mente que hay que mejorar, movernos de varios modos para llegar a nuestras destinaciones. All right. Now, how often does the city redo the transportation master plan? I know you mentioned that the current one dates back from 1996. That's already a quarter of a century, to put it in certain words. So how long will this new plan last for? Is this something that's going to be, you know, a guide for the next 2 to 3 decades? ¿Qué tan a menudo la ciudad hace un nuevo plan maestro de transporte? Mencionaron que el plan que existe data de 1996, es decir, un cuarto de siglo. ¿Este nuevo plan va a estar en efecto, va a ser una guía por 2 o 3 décadas a futuro? Yeah, so 1996 was a very long time ago. We are trying to write this plan so that it will be durable and would be useful in 20 to 30 years. That said, you know, technology is changing so fast that, you know, if it was much sooner that we thought that nobody was actually driving a vehicle anymore and things were radically different, we may have to update it much sooner. But the hope is that this will last for 20 years. 1996 sí fue hace mucho tiempo, y esperamos que el plan que estamos sacando ahorita puede durar otro 20, 30 años, pero a veces la tecnología cambia tan rápido y, por ejemplo, si llega un momento donde la gente deja de manejar carros, tendríamos que actualizarlo, pero el plan es de que sí dure bastante tiempo este plan y que sea útil en el futuro.
All right. I moved to Salt Lake City for the first time in the late 90s when this plan was put into effect. And those of us who've been here a long time have seen how population growth has just exploded, traffic, the changes in, so much new construction. Where do you see Salt Lake City's transportation, 2 to 3 decades from now? Yo llegué a Salt Lake City la primera vez a finales de los 90, cuando se implementó el plan que existe ahora de transporte. La ciudad ha cambiado muchísimo, la población ha crecido a pasos agigantados, nuevas construcciones, el tráfico no es nada como era antes. ¿Cómo ven que la ciudad pueda cambiar en los próximos 20, 30 años? Yeah, if you go downtown, there's gonna be a lot more people there very soon. And there's just not space for all of them to have cars. So I think that we don't want to say no to cars, but we want to make it much easier to get around other ways. And so I would say that we want it to be much more diverse in how people get around, easier and more diverse. Si vamos al centro hoy en día, vemos que está muy lleno y en el futuro se va a llenar aún más. Entonces no va a haber espacio por gente que quiere usar sus carros para andar. Entonces tenemos que asegurar que el futuro sea de usar métodos diversos para transportarnos a varios lugares. Métodos diversos y también eficientes. All right. And so if you could go real quickly over how this plan is approved in the end. ¿Cómo es que se aprueba este plan al final? Yeah, so we will put out our final draft to the residents of the city for comment. But in the end, it will be approved by the city council and signed by the mayor, if all goes well. Nosotros vamos a sacar un borrador a los residentes de la ciudad para que puedan revisarlo y dar sugerencias, pero al final los que lo aprueban es el concilio de la ciudad y también el alcalde o la alcalde. All right. We have a question from the audience. Why does the city treat the east side different than the west side? Why has this been the case? Why is there that lack of equity? ¿Por qué la ciudad ha tratado el lado este de la ciudad diferente al lado occidente? ¿Por qué ha habido una falta de equidad? Yeah, that's a really great question and one that I struggle with a lot. I think that we have historically just been better equipped to listen to the folks on the east side, folks who are more comfortable contacting us and more comfortable, kind of speaking bureaucratic language. That is something that we have a really long way to go on. And it's not just the east side versus the west side, right? It's just, there's underserved communities on the east side as well. And that is incumbent on us as civil servants to do a better job of. Esa es una buena pregunta y algo que me he luchado entre mí mismo para poder contestar bien. Históricamente, hemos sido mejor equipados a responder a los del lado oeste y ellos son los que más nos contactan, los que mejor hablan el idioma política y pues estamos tratando de mejorar esa manera de comunicarnos también con el lado oeste. Hay varios sectores que no se han comunicado históricamente bien y no solo del oeste, también hay sectores que están al lado este, pero el punto es de que queremos mejorar esta comunicación y esto es parte de nuestro papel como siervos civiles o trabajadores por la ciudad para poder implementar esto eficientemente. All right, we have another question. This person says, I've been asking, begging, pleading with the city to slow traffic on my street for 15 years. Everything we have asked for as a community, we have been told no. We asked for 4-way stops on each of the north-south streets where cars regularly go 30 to 45 miles per hour. Even though it's a 25-mile-per-hour zone, we were told the traffic volume didn't warrant it. This person says, though, that a north-south section east of 1300 East, all of the streets there have 4-way stops, and many of them
don't have anywhere near the volume on our streets. This person says that they've sat and counted the cars, so they know firsthand that, they've seen this firsthand. Esta persona nos dice que lleva 15 años pidiendo, implorándole a la ciudad que haga que el tráfico vaya más lento en su calle durante 15 años. Dice que le han dicho que no en repetidas ocasiones. Han pedido que pongan pares o un stop sign en las esquinas y no ha pasado, y que los vehículos pasen a 30, 45 millas por hora, aunque es una zona de 25 millas por hora. Le dice esta persona que le han dicho que el volumen de tráfico no exige que haya estos stop signs o estos pare en esos lugares, pero en secciones similares al este de la 13 East han visto que hay estos four-way stops o estos intersecciones donde hay 4 anuncios de alto y que según ellos no hay esa cantidad de volumen de autos. Yeah. Traffic calming and slowing down cars, I think, is probably the request we get more than any other. I don't know your specific street, and I don't know why, what you would like to see has happened elsewhere and hasn't happened on your street. 2 recommendations I would have are, if you haven't already, learn how to fill out a constituent capital improvement program request. That's on the city's website, and I can put a link there so that SLCN can get it out. That's a great way. We also have a livable streets program, and I think that contacting your city council person to promote and bring the livable streets program to your area is something that would be, hugely advantageous. Esto de hacer que los carros conducen más lento es una de las sugerencias que recibimos más que cualquier otra. No sé de qué sector hablan ustedes, de qué vecindario viven, pero mi sugerencia es de que aprenden cómo llenar una forma de mejoramiento de la ciudad. Yo puedo poner un link aquí en el chat, pero es una forma donde ustedes pueden sugerir el mejoramiento que ustedes quieren, y también pueden contactar a Livable Streets, representantes de Livable Streets o calles vivibles, y se puede hacer esto por medio del concilio de la comunidad o de la ciudad, para que puedan llegar ahí para revisar lo que ustedes están lo que están viviendo, lo que están viendo ustedes como residentes de la ciudad. All right, well, thank you very much for that answer. I think this was a great question because it gave us, some specific, steps that can be taken to address this type of situation. Creo que esta pregunta fue muy valiosa porque nos da pasos exactos a seguir para cómo resolver o intentar de resolver situaciones como estas. To wrap up, what would you want for those who are watching and will be watching later? What do you want them to take away from this? We would first and foremost love for you to hit our website and sign up for the notification so that you can engage with us further. And we would love you to, have ideas about your street and share them with the Transportation Division. We can't do it all, but we'd love to hear it, and we're doing as much as we can. So yeah, just thinking civically and thinking about civic infrastructure. Thank you. Les hemos preguntado qué debemos recordar de este foro, qué es lo más importante. Now, if you could say that in Spanish for us. Lo que ustedes pueden hacer es visitar el sitio web, que vamos a poner información ahí. También se pueden apuntar por notificaciones para saber cuando hay eventos o actividades en sus comunidades. Y queremos escuchar sus sugerencias, queremos saber lo que ustedes piensan que serían mejoramientos para nuestra ciudad en el sistema de transporte para el futuro. All right. Well, thank you both very much. I think that all this information is extremely valuable. We've seen how transportation has changed so much and the needs have changed here in Salt Lake City. So this is a very important opportunity that we have as residents, people who live and work in Salt Lake City, to have a say
into how, transportation will be thought of into the future. Creo que este foro ha sido muy importante para nosotros poder saber qué recursos existen, qué podemos hacer para que se oiga nuestra voz en términos del transporte. Hemos visto cómo ha cambiado tanto la ciudad y las necesidades de la ciudad han cambiado en los últimos años y décadas. Esa es una oportunidad única para alzar nuestra voz y dar nuestra opinión. So thank you very much for participating with us this evening in this town hall. We would like to thank Joe Taylor, Transportation Planner with the Department of Transportation with Salt Lake City, and also Greg Sanchez, who's working with the department. He's with Avenue Consultants. Queremos agradecerle a ambos por estar con nosotros esta noche, a Joe Taylor, planificador de transporte del Departamento de Transporte de la ciudad de Salt Lake City, y a Greg Sanchez, que está trabajando con el departamento, que es un consultor, un ingeniero de tráfico con las consultores Avenue Consultants. Así que muchísimas gracias. Thank you both very much for being with us this evening. Thank you.